Monire madandala uli masura banji mwachuma banji tusindire uli tuserere uli mwadogera tani moni muli banji mosaliwa kumaboma watu namba 27 chupatse ni moni muziyankhulo zanu zonse kumeneko kuti moni lero li tabwera ndi kupitirizabe ntchito yathu yosungunula ubongo, ntchito yathu yophikaso ubongo kuti zochita zathu ndi zintchito zathu zikhale zosiyana monga mmene timachitira dzulo. Zochita zathu ndi zintchito zathu zikhale zosiyana machitidwe kuyerekeza ndi mmene takhale kuchitira mbuyo nchifukwa timabwera pano kumayankhula nanu. Lero pa 14 lachisanu 14 April 2023 mutu wathu wankhani umene tikudzaphunzitsana ndi kuipa kapena ubwino wa chiyambi. Kuipa kapena ubwino wa chiyambi ndiye mutu wathu wankhani lero. Pamene tikupitiriza kusungunula, kutembenuza, kuphika, kuchapanso ubongo ngati dziko la Malawi, tikudziwa kunene palibenso chida chilichonse chitingachigwiritsa ntchito. Palibe chida chilichonse chingagwiritsa ntchito choposa kusintha kaganizidwe. Chifukwa anthu ake ndife tomwe, dziko lake ndi lomweli, ubongo wake ndi omwe uli mmutu. Koma chida chachikulu chingasinthe zonsezo ndiye kusintha kaganizidwe. Fa sitidzatenga ubongo wina nkuika mmutu mwiya, sitidzatenga Malawi wina kubweretsa dziko muno iya, ndipo sadzakhala Malawi ena kuchokera kuna kwachobwera pano. Ndifeyo Malawi ife chabe tingotembenuza maganizidwe. Ngati timaganiza tikulowera kutsopa tiziganiza tikulowera, ngati maganiza tikutsika pansi so tiziganiza tikukwera mmwamba. Koma sikuti zingochitika ndi mphepo. Nzofunika ife ngati Malawi tikhale pansi nkudzipatsa nthawi yodzitembenuzayo. Malawi anzanga, chilichonse chimene tingachite nchifukwa cha chiyambi. Ngati tili anthu amisala lero, tiyang'ane chiyambi chathu pena pachi chipezeka zifukwa zake. Ngati tili anthu olemera lero, tiyang'ane chiyambi tipeza zifukwa zache. Ngati tili osauka, zikhudzana ndi chiyambi ndithu pena pachi. Ndiye chiyambi nchofunika kumachiunguza kwambiri. Koma chiyambi icho chili ndi ubwino ndi kuipa kwache. Ndiye tiyambepo movie number 1. Tatiye ndifotokozera kuti tanthauzo la chiyambi ndi chani. Ikakhala Baibulo amati ndi Genesis. Likakhala chikhalidwe ndiye limanena maziko. Maziko tenta fotokoza ndi chiyani kwenikweni chiyambi. Mayambiriro a chinthuyo kandi mwana ali nchiyambi chake anabadwa bwanji mwanayo ndiye anakula bwanji kuti adzafika pamenepo. Ngati chili chidempete tayang'ana ndi chiyambi chache. Ngati ali olemera tayang'ana ndi chiyambi chache. Ngati ali wanzeru tiyang'ane chiyambi chake. Ndiye lero nkhani yathu ndi ya chiyambi. Dziko lililonse kapena mtundu wa anthu uliwonse kuti uzindikire kuti kupita kutsogolo motere umayenera kuyang'ana chiyambi. Maziko awo anachokera mota, anayambika bwanji, anaphikidwa motani. Muvi Wachitatu. Ngati chiyambicho chinacholakwika, dziko lonse ndi anthu onse mdziko amagwa. Ndifuna mmene kuti bwereza yanso kwa Malawi wathu chitsanzo china chimenecho. Malawi wathu wagwa
chifukwa cha chiyambi. Chiyambi chathucho maziko athu olakwika nchifukwa cha dziko lilero lilibe masomphenya. Koma ngatiso chiyambi chili chabwino pena tingathe kumatosa kuti koma zakuti zija zinali zabwino, zakuti zinali zabwino chifukwa kuti chiyambicho padalinso zabwino. Muvi number 4. Mmoyo muso anthufe ngati chiyambi chathu chinali cholakwika, mwina tili ana ang'onoang'ono timamwa, timasuta, tinali anthu okuba, tizindikire tikamakula, zimene zija zidzakhala ndi kunsonga zace tikakula. Tinali anthu opemphera kwambiri, kumapeta kwanjeko zidzapezeka ndi nsonga zacenso kuti ti anthu akhalidwe. Zimene zikupereka umunthu umboni wonera kuti munthu wina aliyense moyo wace waphikidwa, wamangidwa pa chiyambi chace. Anzathu amene anayambitsa azungu amanena kuti ngati mufuna kuti mwana mumuongole zaka zake 12 zoyambirira, zaka zake 12 zoyambirirazo pamene mumamanga munthu kapena kuononga munthu. Kumalawi kwathu kuno tiyeneranso tiyang'ane pamenepo kuti kodi tsopano ifeyo pa zaka zathu 12 kuyambira 1964 tidayika maziko oyenerera kapena ayi. Ine lero ndimafuna ndiyike umboni onena kuti maziko a Malawi adali abwino, koma panali tizinsinsi tiwiri titatu timene sitidakhale bwino taononga dziko. Choyambirira ndi pepani kuno timangoyankhula muvi ndiye chilungamo chathu. Muviwo ngwa chilungamo obaya. Mafuna mvetse wena kunoko ife kwathu nkubaya koma timabaya chilungamo. Malawi wathuyu choyamba chake maziko ake amene akhazikitsa kamuzu anali abwino, amafuna dziko lokhala ndi dzina, lokhala ndi nkhope, koma panali vuto akamuzuwa sanafune kumasula kuti iwo ndani. Ndiye maziko athu ali kuwiri, maziko athu ali pawiri, maziko abwino komanso oyipa pang'ono chifukwa mtsogoleri wathu sitimadziwa kuti ndani, anali ndani, akuchokera kuti, anali ndi banja, anali ndi ana, sitidziwa. Pameneponso maziko athu anapindika. Ndifuna tidziwe pamene anthu dziko lathu lalowera katangale ndi kusowa kwa ndalama mboma kudayambira pachiyambipo chifukwa padali kachinsinsi kena kamene kanabisidwa. Koma pa nkhani ya chitukuko ndi masomphenya a Malawi kuti adzayenda bwanji, akamuzu kuti athokoze na achitako, anakhazikitsa ndithu nsanamira ndi mafuwa ofunika. Movie number 6 kapena number 5. Mwana mukafuna kuti adzakule bwino, kuti mumuongole kapena kumuchuna, titero kumchuna mwayambira akali wang'ono. Ndipo zimene adzakhale akakula zimene munadzamba kudzala ali wang'ono. Movie number 6 tiperekako mbiri ya dziko lathuli. Chiyambi cha Malawi chili ndi mbiri ziwiri. Mbiri yoyamba ndionena kuti ndi dziko lodakhazidwa lili apangidwa chitaganya ndi mayiko azungu, kumene tosidakakamizira tidziyankhula Chingerezi kukhota kwathu koyamba kumayiko. Yachiwiri mbiri ndionena kuti tilandira ufulu monga anthu anu ake, tidakhala ndi ufulu ndiye tidapangaponso mbiri yathu. Tilandira ufulu umenewu, Malawi adayambiranso kudzalanso maziko atsopano oyanjana ndi anthu akuda afe. Tsogolo Malawi imene tikuona lero kuti tili pati zonsezi kuyambira pa mbiri ziwiri zimenezi. Dziko lopangidwa chitaganya ndi Angerezi, komanso dziko lomuliro okha ndi Amalawi, ndiye pali ziwiri zimene tinaphika. Azungu anaphika zawo tidadzazimitsa 1964. Ife mkayapophika zathu kudzafika tsiku la lero. Ndimafuna mudziwe izi, titalandira ufulu Malawi adakhazikitsa ndondomeko ndi miyambo ija ya ngodya zinayi: umodzi, kukhulupirika, kumvera ndi kusunga mwambo. Pangodya zimenezi dziko lathu lino lidadzakhala ndithu ngati mtengo olimba wa mulambe, chifukwa dziko lonse lapansi lidadzoti Amalawi ndi anthu amtendere, Amalawi anthu ochezeka, Amalawi anthu achikondi, Amalawi anthu okonda bata, chifukwa cha ngodya ziwiri zinayi zimenezi zomwe anakhazikitsa akamuzuwo. Malawi inakhala dziko limene akhazikitsira ngodya zoti tidzilemekezana,
tidzivala mwaulemu, tidzienda mwaulemu, tidziyankhula mwaulemu, tidzichita mwaulemu, komanso tidzigwira ntchito molimbika. Tidakhala ndi mfundo zimene zingati nzanamira zathu. Njira mwamweyo tidadzakhala ndi dzina lona kuti Malawi ndi dziko limodzi mu Africa muno la mtima wofunda. Songa kuti wina aliyense kubwera Malawi alandiridwa. Malawi kupita dziko lina sakalandiridwa, sakhala ngati chitonzo kapena chiopsezo. Ayi. Pachifukwa chaichi tidali anthu oyanjana kuti tidziwe kuti uyu ndi mlomwe timamvera lilime akamayankhula, kuti tidziwe kuti ndi mtumbuka timamvera lilime akamayankhula, koma ife sitimati ndi mtumbuka uyu. Timangodziwa kuti m'bale wathu uyu ndi mtumbuka pomva lilime lake akamayankhula, nzala m'bale wathu uyu ndi nsena pomva lilime lake akamayankhula. Tidalibe mawu onena kuti iwe ndiwe mtumbuka, iwe ndiwe nsena, iwe ndiwe muyawo, iwe ndiwe mchewa, kudalibe. Ndipo tikamamumva munthu akuyankhula chichewacho, chilomwecho, chisenacho, chitongacho, chitumbukacho, timangovomereza mumtima mukuti m'bale wathu. Zimenezi tizitsate kwambiri. Koma mafuna mudziwe izi, padali ena amazikowo okhazikitsa mazikowo adatengapo mpata ndi mwayi kuti si dziko tsopano lakhala lomvera, dziko lakhala lofunda, dziko la mtendere, anthu ndi amodzi. Ena anadzalowapo anankafunga mgulu momwe mwa anthu omanga mazikowo anadzakhala anankafumbwa owononga chithunzi chabwino cha dziko, potengerapo mwayi kuti Amalawi ndi anthu omvera, Amalawi ndi anthu osunga mwambo. Atsogoleri anthu imeneyo amene anankafumbwa amenewa sanazindikire kuti maziko akudzala amenewa ndi amene adzawononge tsogolo la dzikoli zaka 58 zikatha, zaka 60 zikatha, zaka zobwera mtsogolo. Sanadziwe, koma lero tikuzindikira kuti anasiya dzikoli mu mavuto, anasiya dzikoli mu ngozi yonena kuti lero tikudandaula katangale, tikudandaula konderana zintchito, tikudandaula kuphana, koma kusankhana zigawo kapena kusankhana mitundu. Anankafumbwe aja adatengapo mpata poona kuti dziko la mtendere, dziko limodzi, ndi adadzalako mbewu zonyasa mkatimo. Lero zikutipweteka tsopano pamene zaka zambiri zapita. Iwonso anachoka sali mboma, ena anamwalira. Movie number 7. Chikhalidwe choyipa ichicho chimene anakhazikitsa ena mwa iwo amene anali mboma omanga mazikowa, chikhalidwe chimenecho chabweretsa mtima oti mboma mukhale chithunzi choyipa chomaganiza kuti ndi chikhalidwe kuti munthu akalowa mboma akadyemo, ndi chikhalidwe kuti munthu akalowa mboma akalemeremo, ndi chikhalidwe kuti munthu akalowa mboma kumene kuti adzikanyada nakadya bwino, ndiye magwerero ake ogwerera kumtendere. Chikhalidwe chimene anadzala ena mwa iwo okhazikitsa maziko. Ndipo apo sinditsutsa ngakhale president athu akamuzipanda adavomera ife akadakhala nankana mchitiro sukadakhalapo. Ndiye ndifuna mudziwe izi, chiyambi chilichonse ndiye tsogolo la dziko. Zitayambika choncho zokuba, zosankhana mitundu, zochita zomapha, boma lililonse ndi mtsogoleri sanabwera kumbuyo kwacha kwa akamuzipanda amachita zomwezo. Inakhala ngati chikhalidwe tsopano. UDF inabwera inachita chimodzimodzi mosasintha maziko aja. Chifanaja anakhazikitsidwa kale ndi alesa mangopita kuti sizinakhazikitsidwa kale. Ndiye kwabwera maboma osiyanasiyana mpaka lero boma la tonse. Mchitidwe wake ndi umodzi. Maziko ake amene aja anadzala akamuzipanda aja. Choponeretsa moyo mu munthu amatsata zoyipa mambo tatsata zabwino. Chifukwa muzo sadachita zoyipa zokha, zambiri anachita zabwino. Chifukwa anakhazikitsa maziko oti dziko lidziyenda chonchi, tizikhala motere, zakatangale zophana ndizo zobera anthu ndalama komanso zosankhana mizigawo sinali zochepa kwambiri. Songa zakatsogolo obwerawa akanadzachotsa zoyipa zakuchepazi nkukulitsa zabwinozo. Dziko la Malawi lathuli lidasiya zabwinozo ndi kukulitsa zoyipazi, dziko ndikuonongeka. Movie number 8. Ndipereka zitsanzo zingapo chifukwa kuti mtsogoleri wathu woyamba akamuzipanda
adatulutsa chuma chambiri choka Malawi muno kamanga ku Scotland ka ku Ghana ka kuti zabangisa maboma onse obwerawo ndi atsogoleri onsewo kungokopera kuonera kuti awasanate nanenso ndidzitere. Lero timamva kuti abangire muluzi chuma chawo chambiri chimakhudzana ndi mayiko achiluya kumene kuli kampani ya petroda kamati petroda kaya chuma chili kwacho chili ku Malawi kwa aluya. Tikumvanso kuti a President Bingu Mutharika chuma chawo kwambiri chikukhudzana dziko la Australia kapena Portugal chifukwa cha makampani a Mota Angelo kapena Paladin je makumba uranium kuti kukalonga. Ngakhale silidzo kuti amayi Josi Banda chuma chawo nchili bwanji ndipo chili kuti koma nzakidzukire sichili mdziko khalidwe la maziko amene adzalidwa nthawi iyo ndi Akamuzu Banda. Siningafunse kuti chuma chapita Mutharika chili kuti chifukwa ana awo iwo aja ndi moyo wawo wonse uli ku America chakidzukire kuti chuma chawo chonse chapita ku America. Lero mchaka cha 2020 talotsa boma la tonse bambo chakwera bambo Salos Chilima taona kuthamanga kupita ku Dubai kupita ku America kupita ku UK. Lero mphekesazi kumveka kuti ngakhale nyumba zimene zokakhala agula ku America agula ku Dubai kusonyeza kuti maziko anadzala makolo athu pachiyambipo Akamuzu Banda akungokopera anyamata amene akubwera kumbuyo kuononga tsogolo la dziko. Movie number 9. Izi nzotsatira za maziko. Mukachita maziko olakwika mwapindiratu pamene pali yense obwera kutsogolo adzapindika. Chilichonse chiliko kutsogolo chidzapindika pokhapokhapo patapezeka anthu ena oti timayenda tilowera uko ine ndekha ndikuti tidzilowera uko ndi atsogoleri amenewo dziko la Malawi sanabwere chifukwa panene pabwera atsogoleri ena oti anene kuti Amalawi timachita izi chifukwa cha maziko athu anakhazikitsa Akamuzu Banda. A UDF anangotsatira, a DPP anangotsatira, a People's Party anangotsatira, a DPP anangotsatira, a tonse anangotsatira ife sititsatira kukufunika atsogoleri amene. Koma kuti zimene zitheke tiyang'ane anthu ambozi tikunena aja chifukwa adziko litana kuti achifukeni kuti ife timapita kukale nkale ndiyo kuti tembenuke bwanji adzakhala olimba mtima mtsogoleri ameneyo adzakhala mtsogoleri odzipereka kwambiri komanso odzikhulupirira kuti akhoza kuwatembenuza anthuwa nkuyamba kuyenda njira yoti zoyipazi kulibe chifukwa Malawi afunanso maziko atsopano. Chochitika chake nchoti mazikowa akhanga tosakaniza mchere ndi shuga pang'ono zabwino za Akamuzu Banda anakhazikitsa ziye zibwerenso koma kungochotsa zoyipa zimene Akamuzu Banda anakhazikitsa. Ndikubweretsanso ndondomeko zina zatsopano kuti pofuna kuti tiyende moyang'ana kutsogolo tidzichita izi. Movie number 10 tiye tibwerere kumutu wathu wa lero kuyipa ndi ubwino wa chiyambi kuyipa ndi ubwino wa maziko. Zikuonetseratu ndi kuti dziwitsa kuti chilichonse tikuchitika ngati tikuvutika lero tikuvutika fa chiyambi chathu. Ngati dziko lathu lasauka lero likusauka choncho chiyambi chathu chinacholakwika. Zikutiphunzitsa choncho potero tingatani. Movie number 11 m'bado uno mutsogolo la lero liyenera kuti liyang'ane kuti si nthawi yomakopera yoonera zimene amakolo athu anachita kumbuyoko zimene zili zolakwa zikutipatsa nzeru yoti makolo ndithu taavomera adatipangira koma zimene machita zatipangitsa kuti tifike pano tili osaukazi sizabwino. Ngati ana osati mwa mwano osati mwa chipongwe koma tidzuke nkuti makolo amene ali moyo kwawo zaka izizo mmachitazi sizingatikule dziko. Ngati anafa kupita kumandako kana kuti izizo ife tifuna titembenuke tiziyenda chonchi inu munatiuza tiziyenda chonchi koma tiziyenda chonchi ifa mmene lili dziko ndi nthawi ino sizikugwirizana ndi maziko anu aja ndiye tifuna tiphikenso maziko atsopano. Ntchito yatsala ndi imene m'bado uno. Ndimafuna ndiyankhule pang'ono. Chiyambira ufulu wa Malawi 1964 Malawi amagulitsa zambiri kunja. Timagulitsa fodya, timagulitsa thonje, timagulitsa tea, timagulitsa sugar, timagulitsa coffee. Ndifuna zimene muzitsate zabwino za kumayambiriro maziko abwino Akamuzu Banda bene. Zinthu zimenezi zimabweretsa ndalama yakunja yokwanira kwa zaka 31
matipati asanabwere. Nthawi iyo Malawi ali ndalama yakunja yokwanira kwambiri chifukwa cha mbewu zimene timagulitsazi. Maiko akunja zimatibweretsa ndalama yakunja yokwanira, komanso ndalama yathu idali ndi mphamvu. Tikutanthauzanji, nthawi iyo Malawi kwacha magulitsidwa 4 kwacha 46 tambala pa dola ya America. Malawi kwacha imagulitsidwa ndine kuti ndalama ya rand ya ku South Africa imagulitsidwa 3 rand 36 cents pa dola imodzi. So ngati imasiyana ndi rand iyi ndi ma cents 446 ndi 336 pogula dola. Ndifuna mutsate pamene mumvetse kuti chifukwa chani. Choyambirira tinali nzogulitsa. Ndalama yathu imakhala mphamvu for nani chimene kuchotsa muno kuchipereka kwa mzunguko kuti iye adzitipatsa madola mapaunzi. Chifukwa choti ndalama yathu inali yamphamvu choncho, mphamvuzi zinabwera chifukwa kuti tinali nzogulitsa. Chokera m'Malawi mwathu muno kumagulitsa kwa mzungu, kuzogulitsa kunja. Timagulitsa ku South Africa, timagulitsa ku Zimbabwe, timagulitsa ku Kenya, timagulitsa ku London, timagulitsa ku Europe, timagulitsa ku America kumene. Movie number 12. Omwewo kaye. Maziko athu oyambawa amapangitsa kuti dziko lidzitulutsa zambiri kunja lisanabweretsa zambiri mkati. Dziko la Malawi limatulutsa zambiri thonjero, fodyayo, kofiyo, tiyo, mtedza ndi zina zotero, kutulutsa zambiri kunja. Chimene chimabwera kumene kuchochuluka ndi ndalama. Atabwera matipati, movie number 12. Matipati adati tisamatulutsa zambiri kupita kunja koma tidzitulutsa zambiri chokera kunjako. Pachizungu amanena kuti nthawi imene idali chipani chimodzi ma exports zathu zimene timaphika, timalima, timapanga dziko muno zidali zambiri timazigulitsa kunja. Nchifukwa ndalama yakwacha inali ndi mphamvu komanso imatha kupikisana bwino ndalama za maiko ena. Chifukwa ma exports athu zogulitsa zathu kunja zidali zambiri. Itabwera matipati, akuluakulu a boma la matipati adaona kuti amachita kamuzo malima kwambiri kunyumba kunozi zinali zopusa. Chimene chitawa nkukhulupirira kuti mzungu atigayira, mzungu atipatsa, mzungu atikongoza. Matipati sanaganize kuti tidzabweza chani. Ife timafatifotokoza kuti amatipati pamene amalowa mbomamo analowa alibe masomphenya aliwonse. Adalowasa kudzoti boma nchiyani, dziko nchiyani, anthu ndi chiyani, sanadziwa. Zikupereka umboni kuti nchifukwa chache ma exports athu adachepa, ma imports ndi kuchuluka. Ma exports zimene mumapanga mdzikomo kumagulitsa maiko akunja zibweretsa ndalama yakunja. Ma imports zimene mumagula maiko akunja kuti zibwere mutagulitse ntchito dziko lanu. Nthawi imene kubwera kwa matipati, Amalawi tinakagula magalimoto ku Dubai. Msika wa Dubai ogula magalimoto okonzedwanso mwachiwiriwa amati conditioned udatsegulidwa. Ndiyense wa Malawi udadzaza ndi maminibasi nkupha nazo maziko amaulendo tengatenga amabasi. Ndifuna mutsate pamene matipati ali nali ndi vuto. Analephera osati matipati ndi ovuta oyipayo, koma atsogoleri athu asanagwiritse ntchito matipatiyo bwino. Tidayamba kumagula ndi maminibasi omwe. Minibasi ina yamugula wiki ino, mwina mukamanga itenga ku Dar es Salaam ko ikangofika pakalonga yafa. Chifukwa nzakalekale magalimoto ango apentanso, ango akonzanso. Ndiye kudakhala kuononga madola ambiri kukasiya maiko aku Dubai kapena ku dziko la Dubai pamene kuno kumene kuchotsa madola kuno kulibe chilichonse tikulima choti chitibwesa madola ziko. M'malo mwake boma la matipati lidayika mtima pakukongola, pakupempha, komanso pakudikulitsa chimang'anja chimene chimalawi. Kukadikula uko mzungu atipatsa kanthu. Ndiye tidadzamba kumanama. Chifukwa ukakhala kuti ulibe choti ungagulitse umakhala munthu wabodza.
ngati ulibe nzeru mutu mwakomo kuti wina akumve uname kunama kwache kwa mtundu wali mwina unene kuti kodi munadziwa kuti auchera akuti kwa nani uyu potata amandiri kwa ndani mvetsetse akupatsa drink wadya tsiku limenelo ndi chifukwa chabodza. Malawi wakhala choncho zaka 29 chifukwa chinalibe chogulitsa tinalibe choti tingasinthanitse chimene tinapanga ngati dziko ndi kuyamba kunama. Movie number 13. Nimafuna mudziwe izi kuti dziko lathu lidali labata pa chuma, labata pa malonda, la mtendere pa ndalama yathu mphamvu yache. Koma matipata atangobwera ndalama yathu idayamba kumagwa pang'ono kuchokera pa 4 kwacha 46 tambala kani pa 5 kwacha 60 tambala kugula 1 rand. Lero liti ndi timagula 80 kwacha kugula rand imodzi. Akakhala dola yu amene nkangula bebani amene nkangula 4 kwacha 46 tambala ndikuti rand inali 3 kwacha kuti koma timagula 4 kwacha 46 tambala American dollar. Lero likungula dola yo modzi 1000 kwacha. Ndalama yonse ya green yonse kugula $1 zaka 29. Pamene palero Malawi tisungulire ubongo tizindikire kuti tidali ndi atsogoleri osowa masomphenya. Tidali ndi atsogoleri amene sanayang'ane maziko kuti anaphikidwa bwanji. Foti anakhale ndi atsogoleri odamayang'ana maziko ndi kuti akanena kuti kodi maziko athu anakhazikitsidwa pachani. Anakhazikitsidwa pakugulitsa fodya, anakhazikitsidwa pakugulitsa thonje, anakhazikitsidwa pakugulitsa coffee, anakhazikitsidwa pakugulitsa tea, anakhazikitsidwa pakugulitsa chiyani china chija sugar. Koma boma la matipati lidabwera kudzangowawata timati kuwanda kudzawanda tchire lonselo ndi kugwetsa. Lero Malawi ndi chipululu kumbali ya chuma. Lero Malawi ndi chipululu kumbali ya zogulitsa tilibe chilichonse cha export chogulitsa tilibe. Malo mwake matipati anakhulupirira tikapempha tikagwada kuyiwala kuti kubwera kwa matipateku mzungu anatsegula maso kuti awa tikuwapatsa ndalama amagulira amatumizanso kunja kuno kudzasunga nthawi imene kuli Swiss bank akumasunga ku Swiss bank kuyo chifukwa cha zimene anapanga ku Nigeria ko Ibrahim Babangida, ku Nigeria ko Sani Abacha, kuona ngokwa ndalama zimene anaononga president wa Kenya Daniel Arap Moi, kuona ngokwa ndalama zimene anaononga Kamuzu Banda dziko la Malawi, Daniel Arap Moi, Bozize, Mobutu Sese Seko, Siadi Barre, Bogwiba, Hubert Bwanye, Pascal Shuba kapena Tsiranana. Ndalama zimene anaononga anthu amene m'maiko mwawo zinampatsa mzungu kutsegula maso kuti akutipo sitsatsogolera ku Africa. Tikwakhutulira koma ndi akumakeka mthumba mwawo momwe atukuli maiko awo. Ndiye matipate pokapempha ndalama zija tsopano amazitsata amazimangira kaulusi zizitsatidwa kuti zopita kuti zigwiritsa ntchito bwanji. M'malo mwake anaona kuti akubabe matipate maiko akunja anayo situpatsaniso ya ulere tidzikuongozani. Malawi lero lile dziko lathuli linomangidwa ku ngongole yokwana 7 trillion 90 billion 7 trillion and 90 billion kungosowa 10 billion kuti likhale ndi ngongole ya 80 trillion. Nimafuna ndikuwuzeni izi kuti ndalama yokwana trillion si ndalama ya masewera 1 trillion. Koma dziko lathuli lakongola kuyambira makamaka kuyambira matipati kudzafika lero lakongola lili ngongole ya pafupifupi 8 trillion kungosowa 10 billion yokha kuti tikhale ndi 8 trillion ngongole. Kumasulo kwina nkuonera kuti Malawi wina aliyense Malawi kauli kunja kauli kuti koma ngati uli Malawi uli ngongole ya 600,000 kwacha kumaiko akunja. So ngati dziko linagulitsidwa chifukwa ngati mwana aliyense amene akubadwa mwana aliyense amene dziko muno akuyamba bela amachi ali ngongole kale ndiye kuti mwana amene ndi kapolo. Kusongeza kuti lero ya Malawi tonsefe ndife akapolo ngongole imene anthu andale atenga ndiye teti ntiyang'ane 80 trillion. Dzana ilo bambo Chakwera mboma la Roseli anabweretsa azungu akuti Belgium mukaya ndi kampani ya bungwe la Bridging Foundation
Abolition Foundation anayotabika $7 billion imene makanga 7 trillion kwa jaso koma 7 trillion iyi imapika magesi 1000 megawatts, imamanga chinyumba cha mafloor 24, imamanga mafamu ogulitsa, imamanga zambiri mbiri for some load na ngaiti trillion imeta kongolai ya manga chani chifukwa nyumba ikulu kwambiri ndi ya munthu ka ng'ombe kulilongo, nyumba itali kwambiri blantae ndichayamba yaka muzupani siya boma. Pamene poti tikhale pansi tidzifunsa kuti komadi maziko ndi chinthu champhamvu kwambiri, mukachigwiritsa ntchito udyo chimapinda, mukachigwiritsa ntchito bwino chimathandiza. Ndiye maziko athu ngopweteketsa moyo. Ndi Malawi mafuna ndikuzaniza ngati silingapereke ngole imeneyi ya 8 trillion tingotere kuyankhula kwache, dziko lathu lili m'manja mwa ngongole talipinyolitsa, lili m'manja mwa Exim Bank ya ku India, lili m'manja mwa Chinese Bank ya ku China, lili m'manja mwa mabanki ya ku Europe, lili m'manja mwa World Bank, lili m'manja mwa IMF, International Monetary Fund. Ndiye zikatafika pamene mudadzoti si ifenso ayimake chifukwa zochitika za mdzikomu otiuza kuti mutere adzikhala anthu amenewo. Yowa imene pamwamba kwambiri ndi IMF amabwera zakuzani kuti ndalama yanu mutsitse taganiza choncho ku America. Anthu antchito mwachotse makampanimu taganiza choncho ku America. Chifukwa kudziwa kuti dziko la Malawi lilibe choti lidzagulitsa nkubweza ndalama ya m'manja. Kubweza kwathu nkuma uza kutembenukira ngaye uku kutembenuka, tembenukirani ukuso kutembenuka, nkumati chita zilizonse zimene akufuna zimene lero mzungu akupanga. Chifukwa choti masomphenya atsogoleri athu alero sitidayang'ane kuti kodi maziko oyamba aja anali bwanji. Lero chibwere matipate sitigulitsa fodya, sitigulitsa thonje, sitigulitsa coffee, sitigulitsa tea, sitigulitsa sugar, timapinyolitsa mafuna zimene zimodziwa. Muvi number 16. Vuto la atsogoleri athu alero amene aphunzitsidwa ndi maiko akumadzulowa, atsogoleri athu amakhulupirira kuti ndi ophunzira ngati ungapita kwa anthu andi mzungu, chizungu chomuzunguza munthu chompinda kuti atigayire ndalama pachizungu amati convincing. Atsogoleri athu amene aphunzira maphunziro kumapeto kuno chimene amadziwa nchoti chizungu changachi ndichigwire ndichiphunzira kuti kakamuzo wa ndalamayo akandipatsa pobwera, koma si kuti akakupatsani mwaulere akukupindani fakupatsani ngongole nkhale mutakoma mawu mwa mtundu bwanji akupatsani koma alemba pansi ndapatsa achakwera ndalama kuti adzene udzandibwezerabe. Kuvuta kwa atsogoleri alero nkuonera kuti amakhulupirira masonkhano. Pamene unena pano mwina Associate Gwengwe ali ku America akuti akukambirana kumene ku msonkhano wawo ndi okakambirana kuti akhululukire. Inu Malawi ndi m'bale wake wa IMF, Malawi ndi achimwene awo kapena malume awo ali bank. Ife anthu akuda ife aku Malawi kuno tingakhale pachibale ndi Chinese Bank kapena Exim Bank ya ku India, ndiye tikakhulupirire kuti tikagwada tikayankhule chizungu chabwino atikhululukire. Pagulira tikiti ya ndege pamenepo mudziwa zimene pagulira tikiti ya ndege kukulipidwa mahotelo chokagonera kumeneko ndipo msonkhano umene wapita ndunawu sanapite ndunawo ka apite ndi othandizira awo anayi asanu 10 onse akwana chokayankhula chacho msonkhanowo kukapempha kuti mutikhululukire. Bwanji osapita ukalangana maziko kaya choyamba maziko athu kuno amayenda bwanji akamuzwa ananena kuti ndidzilima chuma chili nthaka osafunsa nchifukwa chani sitigulitsa Ford yanso falero Ford sitigulitsa timangopereka ndikubwera nayo muvumera. Bwanji osanana kuti tidzigulitsa Ford amene amachita akamuzu, tidzigulitsa thonje amene amachita akamuzu, tidzigulitsa tea amene amachita akamuzu, tigulitse coffee amene amachita akamuzu, komanso mwina tipeze zina zoti tidzigulitsa tidzibwetsa ndalama yambiri. Ayi atsogoleri a Malawi nthawi amatipate ngoti choti chiyoke Malawi lopita kwa kulibe fo ife ndiosauka ife ndiotsalira mbuyo, koma zochoka ku South Africa, zochoka ku Dubai, zochoka ku Thailand, zochoka ku India ndi zimene tingagulitsa mdziko muno. Kuiwala kuti zonsezi kuti zibwere muno zikufuna ndalama koma sizikufuna kwacha, zikufuna dollar, yuan, yen, pound kapena euro. Chimene mtsogoleri wa nzeru
amene tikumfuna kuyambira mtsogolo muno, amene asinthe maganiziro ndoti zogulitsa kunja zichuluke. Tiyang'ane mkati mwathu muno nchiyani chimene tingachiphike kuchilimalima, kuchikumbakumba, kuchivunguza tikachigulitsa kunjako kuti dola idzibwere fo ndimene tingayigulitsa ntchito kukagula kangalimoto ku Dubai, kukagula zotokosera manu ku India, kukagula chiyani fo dola tinayo. Koma dola yokhulupirira kuti mukapemphe ndikuisiyako kufa mugulabe zinthu ngakutoko sika dola ulipo kati kulibe. Ndiye tizoti dziko ili likuyenda mmalere kumene tikulipinyolitsa. Movie number 17. Mmalo mokhala kunyumba kuna Asosini Gwengwe, mmalo mokhala kuna President Jagwera, mmalo mokhala kunyumba kuna Vice President Salo Chilima, nkuganiza kuti titani fonthaka ndiye ilipo, madzi ndiye alipo, migodi ndiye ilipo, mapiri ndiye alipo, mitengo ndiye achikhalire. Titani ndi zimene Mulungu atipatsazi kuti paboda pathupa padzichuluka matraki, ndege zizibweza katundu zotsegula kukama kutsogolo zija tidzaze mu katundu kumene kuja kuti abweretsa madola. Timakhulupirira kuti apresident akuchoka apita kwa IMF ku msonkhano, apresident akuchoka apita ku Glasgow, apresident akuchoka kwa mphonde azungole na kila Bill Gates. Kuyiwala kuti anthu amene atukampha nawo si chemwani, sa chimweni, si my husband, sa munanu, sa akazanu. Akakupatsani ndi malamulo. Lero dziko la Malawi mosakubisira la Malawi lili m'manja mwa anthu angongole, tidapinyolitsa fa dziko lili pakatapira ndi ofanya zimenezo. 7.9 trillion imene takongola iyi ndi imene tinakongola pamanja, koma ndiye pali chiongola dzanja katapira. Songeza dziko tsopano ngongole yake akaphatikiza ndi katapirayo ndiye kuti akwana cha 10-12 trillion. Dziko lake ichi siligulitsa chilichonse, siligulitsa nzimbe, siligulitsa thonje, siligulitsa chamba, siligulitsa mgodi uliwonse. Migodi yonse imene ilipo pano imene akumba ndi mzunguyo, mchinayo, mwenyeyo, ndipo zonse amatenga apitazo kwawo. Ife anoke ife timalandira msonkho wa lisiti kungavomereza tipitani kukalonga ako mutikakumba basi. Atsogoleri lero kubwera kwa matipati tikukudzudzulani kuti mwagulitsa dziko, mwapinyolitsa dziko pa chifukwa icho tikuti kubwera atsogoleri atsopano pakati pathupa pobwera atsogoleri atsopano amene adzautembenuza ubongowu kuti zochokera kunja kubwera muno zichepe, zochuluka nyumba muno, zochuluka dziko mwathu muno kutuluka kunja zichuluke, maboda azichuluka zotuluka osati zolowa. Tikatero ndalama yathu ikwera ikhala mphamvu, tikatero ndiye kuti madola sasowa chifukwa chomwe tikuyang'ana maziko aja 1964 ana mazikhazikitsidwa aja. Movie number 17. Yeah, kala 18. Malawi yu kuposa kale lonse afuna atsogoleri amasomphenya. Atsogoleri amasomphenya siwo amene akugona m'mahotelo, siwo amene afuna kukwera ndege zokhenima, siwo amene afuna kukwera ndege zotadzigona momwemo mbeya mukhale bedi. Ndiwo amene akumanena kuti lero ndikhala ndili kumunda kukasunguko ndikaone kuti alimi akulima bwanji fodya. Lero ndikhala ndi kusalima ndikaone kuti Amalawi akupha bwanji nsomba zochuluka bwanji nanga kumana mavuto wanji kuti khali nsomba zambiri tidzika mdzitini konkuno kuti paboda apo zidzituluka zili za mchitini. Lero ukatero wavala dzombo wavala gambutsi. Tufuna atsogoleri anyamuke pano apite kukalekera agula mgodi pano pa ndi ndani ife ngati anota dziko tikutenga zotani zogulitsa zathu zopita kunjako zathu zamuno zingati osati kuthamangira ukagwera ndege ukafika ku America ndalama yopemphayo mutikagula nayo sapato ija amati designer shoes yone omalemba apa Utopia iya ndalama yokongola tate ndigulitsa zathu mdziko muno. Akabechi athu ati alime ochuluka, atomatu athu ati alime ochuluka, karoti athu alime ochuluka, nyemba zathu alime zochuluka zizituluka pa boda. Shuga wathu achuluke. Ndiye ndi chamba mu dziko muno chonena kuti pa dziko lonse lapansi ndi ku Siberia komwe amachidziwa. Siberia kuja kuti dziko limaoneka 6 months.
kumakhala ndima nthawi itali kumene kwa nthawi kumene kwamadziwa chamba cha Malawi. Ndiye bwanji osalima chimenecho chidzituluka chambiri apo kuti ndalama yathu ikhale ndi mphamvu. Tifuna atsogoleri amasomphenya. Muvi omaliza zomvetsa chisoni nzonena kuti atsogoleri athu lero amachiona ngati Christmas kupita kwaonerera mzungu akumbera m'Malawi fodya wacha amene walima. Tamva munthu akuyankhula modandaula kuyadandaula president kuti zambiri zonse mwonjezera mitengo, koma mukati mutiwonjezere ife afodya yoti ndiye chimodzi chimene chimatuluka pa boda, chimodzi chokha chimene chimalima dziko lathu chimene chituluka pa bodapo ndi fodya kamodzi pachaka. Ndiye kuonjezera wache boma limaonjezera 5 cent. 5 cent yo palibe katundu iliyonse amaonjezedwa amakwezedwa ndi 5 cent ndi fodya ikhayo. Koma fodya ndameyakutulutsa ndalama yakunja. Pamenepo ife tivomereze kuti atsogoleri onse akhala kumbuyo ndi ogodo malombo ambwana, ndi osowa masomphenya chifukwa ngati udzoti mchokhachi lomagulitsa, mchokhachi ubwezera ndalama mdzikomo, mchokhachi chimakudyetsani mdziko mwanumu, bwanji osakhazikitsa mtengo wabwino. Koma ndifuna ndikuwuzeni izi, IMF imene yalimanga dziko lipakatapira, Exim Bank imene yamanga dziko lipakatapira, World Bank imene yamanga dziko lipakatapira, ikumapereka malamulo mukudziwa chifukwa chake ngongole zichuluka tisabweze kuti chiwongola dzanja chidzikwerabe dziko lilibe likhalire pa chain ya m'manja mwa mzungu. Ndiye ndimafuna kuti ndikuwuzera Malawi kuti tichite manyazi chifukwa atsogoleri athu akale amene analisiya Malawiyu adasiya m'manja mwathu munakhulupirira kuti tidzamtembenuza. Tichite manyazi pamene tikulola kuti dziko lathu talipinolitsa. Tichite manyazi pamene tikulola dziko lathu kuligulitsa chifukwa choti ife tigule nyumba ku America, tigule nyumba ku Dubai, tikhale mabanki account mabanki onse dziko lapansi, koma Malawi amene tikutampa nayo amene ali kuchikutu ali ku goliyo ngakhale mankhwala ku chipatala sanga apezi, sukulu imene sanga malizi, njala imene pa mimbapo. Tsoka ndilo mwina potiona kuipa mtima Malawi ife Mulungu angotiponyera na mondwe ndi ambiriwo kungokokoledwa tikakala pulumutsoche pa kulephera kwa adyetsanso. Amalawi tate ntidzuke, Amalawi tate ntidzuke, tisinthe maganizidwe athu, tisinthe machitidwe athu. Nsewu timayendawo tiusiye tiyende wina, kulibe nsewu pofuna tichite kulima tokha. Imene ndiye mandisichanjale. Munali ndine Bantu Sanders Juma, mukhale tsiku lopambana. Zikomo kwambiri. It's another brand new thing from Thomas Tenkumachibale with the Scorpion. Coming again with a song called Takakala. Moni Tira from Famous Studio. You are wondering. Mwanine mwadandala ule mweule mwachoma bwanji mwaswera bwanji tusindile uli tuswerere uli moni mwadokera tani mwasaliwa. Greetings in the diaspora in our 29th district all over the world wherever you are, Malawians. In continuation with our project for mindset changing, we are back today, Friday, the 14th April 2023. The topic of the day, the disadvantage and advantage of foundation, or of the genesis, or the beginning. Our topic today is talking about the goodness and the badness of the foundation. Foundation, it could be a beginning, can be a genesis. So what is the advantage of our genesis? What is the disadvantage of our genesis? As we continue browsing the brains so that Malawi as a country can develop by using no other tool other than mindset change, today we are here again with a simple but a complex topic: the advantages and disadvantages of genesis, or beginning, or foundation. Fellow citizens,
Each and everything we are today is because of our foundation, our beginning, or our genesis. Movie number 1. Let us first define the meaning and the encyclopedia of the word beginning, the word foundation, or the word genesis. Genesis stands for the beginning, the starting point, or the foundation, or the first thing. That's Genesis. That's the beginning. Movie number 2. In essence, each and every nation or society has its genesis, how it started, how it laid its foundation, and how it began. Every country, every nation, every society. Movie number 3. If the foundation was wrong, the entire nation or country falls. That's better. It's better repeating. If the foundation was wrong, the entire nation, the entire society falls down. If the foundation was right, everything and anything that everyone in that country can do succeeds or prospers. If the foundation was wrong, then everything you do afterwards is wrong. If the foundation was right, anything you do after that is always right and successful. Movie number 4. In individual life too, if the foundation was too bad or wrong, everything turns south or bad, if not worse. Human beings can attest to this that any beginning influences the future. Any beginning that we have is what defines, what determines our future. Movie number 5. If you want to tune a child, begin when he or she is young. Because whatever you plant in him or her is what he or she becomes when he becomes old. Meaning, the future of a child is in the past from the beginning. The future of everybody is on the beginning, on the foundation. Number 6. The beginning of Malawi has 2 histories to talk about. One is the story of colonization, where we were made to develop lives based on the foundations of Anglophone, because we were led or colonized by the British. So our life is based on Anglophonic culture or lifestyle. The second history is the independence, where Africans in Malawi fought and got independence. When independence was achieved, Malawi set to start all over again by laying its own foundation, which the foundation we have now as a republic. The future of Malawi was going to be defined by this foundation. Whatever we did in 1964, that's our foundation. That defines who we are today. Let us get into steps over what our foundation was. Malawi adopted a culture of friendliness because of the 4 pillars of unity, loyalty, obedience, and discipline. Malawi devoted a system of respect, decency, and working hard. In the same vein, we were known as the home heart of Africa because we were a country of unity in our diversity. We know our differences on tongues, but not in words. I want to express more about that. We knew or we know each other by our tongues, but not in words. What do I mean here? We knew that this is the Tonga, depending on how we hear his tone when he's talking. We knew that this is the Tumbuka on the tongue that he speaks. We knew that this is a Sena or Lomwe because of the tone that comes from their mouth. But our words were not coming out to say you are a Tonga, you are a Tumbuka, you are a Chewa, or you are Lomwe. We didn't say that. I wanted us to understand that. Obviously, under this foundation, bad seeds developed from within, where the loyalty of the people and nation was taken as a stupidity
And some among the founders started destroying the very good foundation by taking advantage of the loyalty of the people and country. I want you to understand, our foundation was perfect. But some people developed bad seeds in the same foundation. They took advantage of our loyalty, they took advantage of our unity, they took advantage of our obedience. And they planted seeds of destruction. The rulers of the time did not see and realize that this foundation was going to cause the future to be terrible and disturbing by letting the destruction persist. Some state immorals got root. Because of what they planted, the state itself developed immoralities, bad behaviors, bad culture that persisted. And this persistence bled corruption, favoritism, assassinations, tribalism, and regionalism. Movie number 7. These destructive immoral behaviors of state and government became institutionalized to the point where they became a lifestyle. I want you to understand carefully. These immoral behaviors of state and government became as an institution, whereby it became a lifestyle. 58 years later, it has become a system where any government, regardless of political ideology difference, they copy. Whether it's coming Democratic Party, Progressive Party, whatever ideology comes in, they keep on copying what these bad seeds planted in our foundation. As from UDF to Tonse Alliance today, the cream of educated and quality minds have failed to change the Genesis lifestyle. Not because it's a good character, but because it's beneficial and rewarding. Few people get rich quickly, few people become successful, so they copied it. Movie number 8. The fact that founding President Hastings band externalized all his wealth to the UK and Ghana, all governments and leaders that followed copied the lifestyle by doing the same thing. Examples. We hear that Bagirmu's wealth is connected to the Arab world with a company called Petroda or Petroda. We hear that Bimbo Mtaliga's wealth is connected in either Australia or Portugal because of two companies, Monte Angel and Paladin. We also know, even though Joyce Banda's wealth is not known of its whereabouts, but much of it is no doubt overseas or outside Malawi. We cannot question the whereabouts of former President Peter Mtaliga's wealth when his wife and children are in America. Obviously, his wealth is in America. Today, as of 2020, Tonse government, President Lazarus Chakwera, Vice President Saulos Chilima, have had frequent visits to the USA, Dubai, and the UK. Rumors are even saying they are buying homes in those countries. The same foundation that our founding fathers laid down, all the coming governments, foreign governments are doing the same thing. Copy and paste, copy and paste, copy and paste. Movie number 9. These are all consequences of the bad foundation. On the good note or advantage, the genesis, the beginning of foundation, we talk of pillars like Malawi Development Corporation, because it's not just a bad foundation. There were good factors that were laid. But the problem is that the upcoming leaders did not copy the good ones. They copied the bad immoralities. On the good note, or the advantage of the beginning, Malawi had pillars like Malawi Development Corporation, MTC, United Transport of Malawi, UTM, Air Malawi, Import and Export, Noiro, B&C, PU or PEW, Carlsberg, Packaging Industries of Malawi, Ronron, Ethco, that's Ethanol Company, Malawi's Distilleries, Press Group of companies that had subsidiaries in furniture, bakery, hardware, properties,
farming, and many ADMAC that made impact in all parts of the country or about rural roads, because if rural roads were graded, it is because of ADMAC. Because ADMAC had depots in all rural areas. And in the deepest, inside, outskirts of the country, ADMAC was there. So roads had to be graded. All these foundations were the best ones. But you know what? Matipade leaders came and sidelined all that and copied the externalization of taxes of Malawians, the theft of Malawians, money of resources of the country, all that. Movie number 10. Coming back to the topic of the day, disadvantages and advantages of Genesis, it is telling or informing us that our present is defined from our past. We are in this situation because of our past, which is to say, if Malawi is what it is today, is because of our past foundation. Movie number 11. What this generation in this future has felt is only to copy the bad past and never copy the best past. That one is worth repeating. What our generation, after Matibate now, 29 years ago, what this generation has felt in this future is that we only copied the bad past and failed to copy the best past. Now, what does it say? Time has come for us to copy only the good things our foundation laid, not the bad ones. Let the bad ones go, but we need to copy the best ones. From independence, Malawi exports have been tobacco, cotton, tea, sugar, and coffee. These have been our forex earner for the past 31 years before Matibate democracy. Malawi had enough forex because these cash crops were consistently farmed through medium scale. By then, the value of our currency had value. It was fairly competing with major currencies of the world, such as the US dollar and the British pound, including South African rand. With the value of our currency, we were able to accumulate enough forex through our exports. Besides, there were controls of imports and export. One could not just import useless things, toothpicks, tomatoes. There were no laws that allowed us to import useless things. Government made sure imports could not outweigh our exports. By then, our government was too much controlling. You cannot import more than we export. That was the rule of our foundation. You know what after Matibate? Movie number 12. When Matibate came into force, there was extravagant pride without reasoning or thinking twice. The kwacha was floated on the transition period. You need to know that after referendum, government was in a way, it was run as an alliance because they transformed the framework of state and all its institutions, meaning where the idea to float the kwacha came, it was between NEC, National Executive Council from the ruling party, and NCC from opposition parties. But these two people allowed the kwacha, our currency, to float. These guys from NCC were ignorant. They didn't understand anything about state. Because this law came because the Malawi party government wanted to externalize all the forex, all the money that they had in the country. They wanted to steal it and put it outside the country. But NCC watched it and let it be. Why? Because they knew they were going to do the same. That is our fate as a country. Mind you, by then, Malawi kwacha was at 4.46 tambala to a US dollar. And South African rand was trading at 3 rand 33 cents per dollar or to a dollar. Movie number 13. This can tell now how stable was our economy, how stable was our currency. Ever since Matibate democracy, our currency kwacha has kept falling each year. Up to date, where kwacha to a rand is almost 80 kwacha, 1 rand, and about 1,000 kwacha to American dollar. Now you can see that we are falling down. We are not rising up, but we are falling down. Because from 4.46 tambala in 1994,
to $1. Today, 80 kwacha, 1,000 kwacha to $1. 80 kwacha to South African land. Our many trading pattern. Movie number 40. If you ask why has the economic trend fall to this extent, you will realize that multi-party dispensation copied from the past genesis only the bad ways, but failed to copy the good of the beginning. That's why today we could manage to sell a United Transport for mere minibuses from Dubai, reconditioned cars. You know what? If you can use your forex, hard-end forex from the tobacco sales, coffee, tea, you name them, for reconditioned cars, you must know that your economy is disabled, paralyzed, because it doesn't make sense. You know, you don't make dollars. You get dollars through the hard work of tobacco plowing, farming, cotton farming, and others. And you use that money to buy things that will only last for 1 week or 2 weeks. That means you don't have sense. But you know what? Under multi-party democracy, there was too much too much imports than what we exported. That was our mistake. That was the failure of our leadership in the future generation. Under multi-party dispensation, the leaders then and now do not want to dress gumboots, don't want to dress jumbo, or use wheelbarrows to copy all the works of one-party state, where exports were many than imports. What democratic governments have done or did was to put all its weight on donation and aid. That was the mistake. Democratic leaders did not want to work hard, as Kamuzubanda used to say. Instead, we had about 6 or 7 cash crops that were exported. After multi-party democracy, we remained with one crop as a cash cropper. That is tobacco. And unfortunately, internationally, there is a lobby of anti-smoking. And we are at a disadvantage because our tobacco cannot be sold anywhere. That's our problem. Unfortunately, multi-party democracy came the time donation and aid started to be followed and tracked. Because of the stories that were discovered in Nigeria about Ibrahim Babangida and Sani Abacha, the plunder and fake accounts in Swiss banks of Kamuzubanda, Daniel Apmoi, Francos Bozize, Mobutu Sese Seko, Siad Barre, Bogwiba, Hufwet Bwanye, Pascal Isuba, and Itsiranana. You all know the history of the regimes that externalized a lot of money, their resources outside their countries, into Swiss banks. So the people that gave aid or donation had to follow their money. And this was the disadvantage because now every dollar, every euro was followed. There was no free lunch and there was no something for nothing. Democratic leaders did not read the writing on the wall. They fell into a trap of debts and begged more and more, not knowing they were chaining themselves and the future generations. Movie number 15. Unfortunately, democracy seemed to fall in love with luxury, but not thinking over where the luxuries will come from. As we speak today, Malawi sold to the tune of 7.90 trillion kwacha. As I speak today, Malawi, our country, is chained here because of the debt that we have collected from outside to the tune of 7.90 trillion kwacha. Not billion, but trillion kwacha. Ladies and gentlemen, fellow Malawians, a trillion kwacha is not just a simple figure. It's a lot of money. Now we're talking about 7.90 trillion. It's just only 10 billion. If there is 10 billion, then we are having a credit of 8 trillion kwacha.
in 2023. You know what? Each and every Malawian, including a child who is breastfeeding, owes the international world 600,000 kwacha. Why do we ask, why chaining our future generation? Why handcuffing our future? Because if you let a child who is born today to have a credit of 600,000, that is chaining the future. The creditors have chained each and every citizen to have borrowed an amount of 600,000 kwacha, and if Malawians cannot pay back the 7.90 trillion kwacha, the country is not in our hands anymore. It is in the hands of our creditors, most of whom are foreigners. Exim Bank, Chinese Bank, EU banks, World Bank, and IMF. So don't worry today, don't even ask question when our governments are failing to lift our economy, because IMF comes and says now you owe 7.90 trillion kwacha, and that is minus interest, because there is interest coming in. So if they add interest, and if they add one interest at once, maybe it will be 12 trillion. So what they do is to delay the payment. It must take years, so that the interest must be the same amount, 7.90 trillion. Meaning, as I speak to you, by 2035, our credit, including interest, is going to be over double the amount, to 16 trillion. Because the interest may have accumulated more. And that's what IMF wants. Why? So that Malawi will never be free economically. So that Malawi will never be free economically, we must continue being in chains. What about a leader who allow his future generation to be chained by his own sin and myopia? Movie number 16. The problem of the present Western educated leaders believe that they can bow down to their knees for the creditors to forgive them. The problem of our leaders that are educated by Western education believe that they can solve this problem by going from city to city, Washington, Berlin, London, New Zealand, Geneva, Beijing, Dubai, to kneel down and use their Western English to convince the creditor that please forgive us. Are we insane as a country? IMF is not our brother. World Bank is not our sister. Exim Bank is not our mother. How can they forgive us? Mind you, any money that is borrowed on interest is not forgivable. But today, Minister of Finance, a well-educated economist, Sos Nigwengwe, is in the United States if he hasn't come back yet, going to bow down and kneel down and say, please forgive us. Are you sure? Forgiven for what you borrowed. When you're not seeing that you're borrowing something that is going to be difficult to pay back. African leaders, Malawians, we must wake up. Conferences and summits are held across the globe where ministers go to address the borrowers and spend taxpayers' money for flights. And mind you, it's business class or first class in the planes. The minister is going to negotiate what they call forgiveness of our credit, and he flies first class. He flies business class. He sleeps 5-star hotel, but he came to beg for forgiveness. Are we upright? Are we using our brains properly? Where in the world did you hear money of interest can be forgiven? Nowhere. Never. Movie number 17. Instead of staying home and focus much on what we can produce and what our country can produce to export, we waste time globe-trotting for a reason that will not pay off. Because we can go around the world, but
But IMF will never come and say we have forgiven you. You don't owe us anything. You are owing us zero number. No ways. No ways. No ways. For example, this is the time where Malawi is selling tobacco. Auction floors has opened in our country. That is the only hopeful commodity that we expect will get some forex, so that the problems of fuel and other imports won't give us headache. It's only tobacco. But you know what? Government has set prices that one will not produce enough forex. The prices that the Minister of is it the Minister of what? Agriculture has set aside is what we call oppressive and abusive. Because farmers were speaking to the president with clear mind that we don't like this. We have suffered 5 districts suffering to do this, to make this commodity the way it is. And the price you tell is $2.90, $2.20, $1.90, $1.80 per kg. All the prices in Malawi have gone up. Tobacco prices are still down. When they are just 5 cents. And that is the only commodity this country relies on. That's the heartbeat of our economy. And we are selling that cheap. Government set those prices. You know where there's a problem there? 2 things have affected the people here. 1, the prices set are not going to motivate farmers or any citizen to be attracted to do so or to plant more tobacco. That's one thing. Secondly, our country will not have anything. Meaning the whole agriculture production, the whole way of producing is a waste of time. Because nobody wins. Government don't win, don't get enough forex, and farmers themselves, they are getting nothing. That is why we heard that man who was speaking to the president saying that 5 districts have tried their best to plant and crop tobacco, but nobody is gaining anything. There's no profit, there's no going forward. And the government sets prices abusively, oppressively, knowing that they are oppressing their own people and they are pleasing the buyer. If that's the case, why don't we change? If tobacco, the prices or the tax are given by a buyer, let's go to Indian hemp, marijuana, because we are going to give the price. And you know what? In marijuana, cannabis, the price, you don't put in kgs, you put in pieces. So it will make a lot of money. So why pushing on a commodity that the buyer will come and give us a price? And the government is watching. And the government is the one that is making price. That's a failure of looking back to the foundation. Because if you had looked at the foundation, then it was supposed to be us as a country. Our tobacco, according to the grade it is, it's going to be $4, $5 per kg. So that government can get something and farmers themselves can be motivated to do more next season. That's not what Malawi is all about. Malawi knows oppressive and oppressing their own people. Their own interest, because our interest in Malawi is what we produce. Our interest in Malawi is supposed to be the farmer who produces, but our leaders, our government interest is on the buyer. Are we pleasing the British? Are we pleasing the Americans? Are we pleasing the Chinese? Why not pleasing these people that are producing? And yet the president comes out so that you know what, this country must stop depending on aid and donation. We must produce. How can people produce when you don't control the prices? That is the myopic reality of our country. Moving number 18. Malawi more than ever before need visionary leaders who focus much on production, producing what we have, focus more on promoting the God-given resources. We must have leaders that will think deep outside the box over how we can accumulate revenues from what we have in this country in order to pay back the credit or the loan or the debt of 7.90 trillion kwacha. Those are the leaders we need. We don't want a leader who will go around begging to say, forgive us.
We don't have a sister. We don't have a brother. What we have are the resources we have in this country. And only if we can focus on those resources shall we be able to pay the 7.90 trillion kwacha. Not begging, not hotels, not high flights, because that's another debt, if you may know. Movie number 19 and the last one. Malawi need leaders, men and women, who are not luxury friendly without building the luxuries themselves. We need people that are not luxury friendly, but people that are workaholic in production, workaholic in producing. Those are the leaders we need. We want a leader who will say, no, I can go to Zambia by car if it's an agent meeting. I can go to Tanzania by bus if it's an agent meeting. I can go to Mozambique by bus if it's agent meeting. Presidents who are going to shy away from planes. Presidents who will shy away from 5-star hotels in Dubai. Presidents who will shy away from first-class planes. Presidents who will not even dare to charter a plane for a summit of begging, for a summit of just addressing. We need presidents who will say, tomorrow I'll be in Kasung with the farmers plowing tobacco. I want to be sure that we have large scale of hectares that will produce tobacco in next season. I'll go as far as Salima to see whether we have cotton fields there that farmers are plowing. You go as far as Kalonga to be sure that the old factory of Guinea, why did it die? What happened? Wake it up again so that cotton can start to be exported again. Those are the leaders we need in Malawi. But citizens, leaders who don't harness ideas, leaders who don't even learn to use the country's resources to change the lives of the country and citizens, those are not leaders. Those are thieves. This is the mindset change of today. You were with me, Bantu Sanders Jum. Have a great day. Let's meet on Sunday next door. Because we need to be telling you in that government what they're going to do with the resources we have. What are we going to do when we are selling tobacco? And what market are we going to introduce? If you have a commodity that is expensive, you don't put it on auction. Auction, you sell things that are old because you expect someone who needs it much to put a better price. That's auction. But if you know that this is your forex earner, you create a very good market, a conducive one, that you know that a buyer and a seller will all benefit. In our case, once you auction tobacco, then you know you're a loser. Even the farmer must know that he's a loser because commodity that brings a much needed forex cannot go on auction. Thank you very much. Have a great day.